English, sir, English. Okay, sir. Okay, sir. See, from the first last year, March 2020, and to the current June 2021, some things have been changed in the COVID-19 infection, in terms of treatment, in terms of symptoms, in terms of variants, and in terms of post-COVID complications. So there have been some changes. Amarnath Reddy garu, kindly speak in Telugu, sir. Sir, okay, Amarnath sir. Reddy garu, Sir, kindly speak in Telugu. Sir, Emira garu, Orissa వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో అడుగుతున్నారు సార్. You're difficult and sorry for interruption. Sir, may I request you to speak in English because everyone desires from 104, and I also requested you also to either speak English or Hindi, so that will be better. So it is up to you to decide, sir. Okay. so wherever difficulty comes, please explain in Telugu also, sir. Okay, sir. Okay, that sir. is I will make sure. I will. Yeah. Okay. అంటే ఇప్పుడు అందరికీ నమస్కారం అండి. మనము లాస్ట్ టైం కరోనా 2020కి 2021కి కోవిడ్ లో మనకు చాలా చేంజెస్ రావడం జరిగింది. మెయిన్ గా మనకు కరోనా వేరియంట్స్, కరోనాలో రకరకాల వేరియంట్స్ రావడం జరిగింది అప్పటికిప్పటికి. there are so many different variants now, and moreover the treatment aspect has added a new potential drugs into the treatment. అంటే కొత్త మందులు రావడం జరిగింది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కాంప్లికేషన్స్ కూడా చాలా పెరిగాయి వెన్ కంపేర్ టు ది వైల్డ్ టైప్. మనకు ఒరిజినల్ గా 2020లో ద వైల్డ్ సార్స్ కరోనా వైరస్ 2 ఎంటర్ అయినప్పుడు. సో మనము ఇప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనము ఒక 15 minutes, I think I will give a brief introduction of what has happened from 2020 to 2021, and after that 15 minutes we'll take questions. And the main I want to approach this Zoom meeting today. So the first thing is from 2020, in terms of the virus, original is a wild type virus. అంటే అప్పుడు ఉన్నది వైల్డ్ టైప్ వైరస్. వుహాన్ ల్యాబ్ లో మనకు అక్కడ స్టార్ట్ అయిన వైరస్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ హ్యూమన్ ఇన్ఫెక్షన్ తో ఏ వైరస్ అని యూజువల్ గా వన్స్ హ్యూమన్ బాడీలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది మ్యూటేట్ అయ్యి డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ ది కరోనా గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ అని దే ఆర్ ప్రోన్ ఫర్ మ్యూటేషన్స్ అనమాట. సో దే హ్యావ్ సో మెనీ మ్యూటేషన్స్. అండ్ ద ఇనిషియల్ ఒరిజినల్ సార్స్ కరోనా 1 తో కంపేర్ చేస్తే సార్స్ కరోనా 2 కి సిమ్టమాటిక్ గా యాక్చువల్ గా పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే లేదు. ఎందుకనంటే యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్ మాట్లాడుతున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది జనరల్ పబ్లికేషన్స్ అండ్ పేపర్, సోషల్ మీడియా. యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్ సార్స్ కరోనా 1 అయితే ఇట్ హ్యాస్ బోత్ టిపికల్ యాజ్ వెల్ as ఏటిపికల్ సిమ్టమ్స్. సో మనము యూజువల్ గా నెగ్లెక్ట్ చేసినది ఎక్కడనంటే people are concentrating on the typical symptoms. So that's what Sar was telling. There are different cluster of symptoms andi. Cluster 1, 2 అంటే మైల్డ్, ఓన్లీ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవడము, లేదనంటే ఆ టైపులు there are different clusters అని సార్ చెప్పడం జరిగింది. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్, ఇంకా బ్రీఫ్ చేస్తా నేను. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టిపికల్ అండ్ ఏటిపికల్ సిమ్టమ్స్. సో వాట్ ఆర్ ది టిపికల్ సిమ్టమ్స్? So typical symptoms ante what everyone knows about. Once these symptoms are present, you may assume it is a corona virus infection, and you approach for a testing, RT-PCR or your TrueNat testing, whether it is a VLM media or VTM, you are getting a RT-PCR testing or a simple rapid testing. So you will approach only people suspect those typical symptoms. సో ఇప్పుడు టిపికల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటేనే కరోనా అనుకునే పరిస్థితిలో చాలా మంది ఇంకా అదే అపోహలో ఉండడం వల్ల కరోనా స్ప్రెడింగ్ కి ఎక్కువ మనము వీ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ ఇన్ దట్ మేనర్ అనమాట. సో చాలా వరకు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఆర్ దిస్ టిపికల్ సిమ్టమ్స్. ఈ టిపికల్ సిమ్టమ్స్ అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే సింపుల్ ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్, ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ ఆర్ యువర్ బాడీ పెయిన్స్, హెడ్ ఏక్, ఇట్లాంటివి ఏమన్నా. యూజువల్ హెడ్ ఏక్ కూడా మనం చెప్పాలంటే ఏటిపికల్ అని చెప్పుకోవాలి. ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్, కోల్డ్, ఈ 3 సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటే యూజువల్ గా అవర్ ఫీలింగ్ ఈస్ ఇన్ ద పాండమిక్ ఇట్ ఈస్ ఏ కరోనా అని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం. దేర్ ఆర్ అదర్ సిమ్టమ్స్
especially after the emergence of variants, these atypical symptoms have become more prominent. What are those atypical symptoms? Everyone has to learn. One is headache. The second wave lo manam chala varaku headache anedi ekku complaint ga chusam. First wave lo although there is headache, the complaint headache incidence takkuva undindi manaku appudu. But second wave the headache is more, and other symptoms like abdominal pain, diarrhea ante loose stools, vomitings, or muscle cramps, or rashes all body, or just in old age people, lack of sleep, nidra lekapavatam, akali lekapavatam ante loss of appetite, loss of sleep in especially older people is another atypical symptom which often neglected, and people doesn't approach for a testing. So these are all atypical symptoms that have been associated with COVID-19. And yes, you all know that the loss of smell is considered to be positive test directly. Even if you don't take a test in the pandemic, if you have loss of smell, it is considered as COVID-19 positive only. So that is another typical symptom. So that comes as a typical symptom. So once again, I want to stress the atypical symptoms like loss of sleep, loss of appetite, or simple muscle cramps, abdominal pain like stomach ache, vomitings, or loose stools for a couple of days is considered to be also a atypical symptom for corona infection. Why I'm telling you is because the corona group of virus have different variants, and each variants have these typical symptoms. There is an abdominal variant where the abdominal signs are prominent. There is a lung variant where the upper respiratory tract or lower respiratory tract infection is prominent, and there is a taste, just only loss of taste is one variant that causes that type of presentation. There is a smell variant, that is only anosmia is the presentation. So these are different types of variants which we have to remember. So the cluster of different, like SAR said, there are 6 clusters. The cluster 1 is your mainly the respiratory tract symptoms, and the cluster 2 is the upper respiratory tract symptoms, along with fever and a loss of appetite like presentation, which is usually doesn't present with any regular viral pneumonia. And the other group is like the gastrointestinal group. And the other group is only presentation of fatigue. That's just severe weakness is the only presentation. People will say, I have 3 days of weakness and followed by nothing. I'm okay. And usually we miss such type of cases. People అంటే ఎవరన్నా ఒక 3 రోజులు నాకు నలతగా ఉండిందండి, ఆ తర్వాత బాగానే ఉందండి అని అన్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, బాగానే ఉంది కదా అని వదిలేస్తాం. అక్కడే మనం చేస్తున్న తప్పు అనమాట. ఈ నలతగా ఉంది ఆ తర్వాత బాగానే ఉందని అంటే అది ఒక సిమ్టమ్ అనమాట. వీళ్ళకి వాట్ హ్యాపెన్స్, దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఏటిపికల్ సిమ్టమ్స్ వన్స్ మిస్డ్ మీన్స్ these even the symptoms are typical or atypical, it doesn't matter in corona, because the staging of corona infection is like in the early symptoms where these atypical or typical are present, followed by your pulmonary phase or the inflammatory phase and hyperinflammatory phase are these 3 different phases in corona infection. So in the early phase, whether it is typical or atypical, whether it is a mild symptoms or severe symptoms, anyone can progress to a hyperinflammatory phase. That you have to remember. So it doesn't matter. మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఓ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ ఉంది, జస్ట్ 1 or 2 days వీక్నెస్ ఉంది అండ్ అని అనుకొని అతను నార్మల్ అయిపోయాడంటే ఇతను ఒక 10th డేనో 8th డేనో అతను ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళడు అని గ్యారంటీ లేదు. సో ఎనీవన్ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఆఫ్టర్ దట్ ఇనిషియల్ వైరల్ రెప్లికేషన్ ఫేజ్ he may land in that inflammatory phase, which this everyone మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఏటిపికల్ సిమ్టమ్స్ మనం గుర్తించకపోవటం వల్ల ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ లో యూజువల్ గా ఎలా ప్రెసెంట్ అవుతుందనంటే దే విల్ హ్యావ్ ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్, అగైన్ థ్రోట్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, చెస్ట్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ లో వచ్చినప్పుడు we often mistake these signs are the initial symptoms.
సో దట్ గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటే నేను ఇప్పుడు సిమ్టమ్స్ చెప్పాను కదా, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లో 3 phases ఉంటాయండి. వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్ ది కన్ఫ్యూజన్. సిమ్టమ్స్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ది వైరల్ phases, the infection phase. COVID-19 the initial phase is viral replication phase, where the virus multiplies in numbers. అంటే ఒక 100 viruses 100 crores of viruses గా బాడీలోకి they will convert over the time. That time will be around 7 to 8 days, maximum 7 to 8 days ఆ viral replication phase ఉంటుంది. Once this phase is over, the virus is killed by the body immunity, and the virus is killed by the body immunity, and so then the body lo ఉన్న immune mediators will start functioning and the inflammation phase starts. So after the viral replication phase, the inflammatory phase followed by hyperinflammatory phase that occurs in some people. That is how the virus infection staging is done. So this first viral replication phase is first 7 days to 8 days untundi, followed by your inflammatory phase, which may last up to 10 to 12 days, and up to 20 days the hyperinflammatory phase will last. So if you miss the first initial typical or atypical symptoms and you assume that the fever, body pains or throat pain that is occurring in the inflammatory phase is itself the original symptoms, you may give a simple antibiotic like your ivermectin, that is antiparasitic actually, ivermectin or your doxycycline or azithromycin, and miss the important protocol that is to be followed in inflammatory phase. The patient may land in hypoxia, that is lack of oxygen to the tissues. అంటే దట్ ఫేస్ మనం మిస్ చేసి వాళ్ళు హైపాక్సియా ల్యాండ్ అయిన తర్వాత 1 or 2 days అతను బ్రెత్లెస్ అన్న తర్వాత ఆ తర్వాత మనము వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ పెట్టడం వల్ల దట్ గోల్డెన్ పీరియడ్ మనము లాస్ అయిపోతున్నాం. సో ఏ ఫేజ్ లో అయితే మనం సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ మెజర్స్ తో వైరల్ రెప్లికేషన్ ని అరెస్ట్ చేయగలుగుతామో ఆ ఫేజ్ ని మనం మిస్ చేసి ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ లో ఉన్న ఫీవర్ వాటిని మనము ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ అనుకొని ఏ 5th డేనో 6th డేనో వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసి ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ ని తెలుసుకునే లోపల ఆ 5 days ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ లోనే దే విల్ హ్యావ్ మోర్ డ్యామేజ్ టు దేర్ బాడీ ఆర్గాన్స్ అన్నమాట. దిస్ హ్యాస్ టు బి ప్రివెంటెడ్. అది ఎలా ప్రివెంట్ చేయగలుగుతామని అంటే మనము టిపికల్ ఏటిపికల్ సిమ్టమ్స్ అనేది మాక్సిమం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగితేనే మనము దాన్ని ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం. చాలా చోట్ల జరుగుతుంది ఏంటంటే ఈ ఏటిపికల్ ఫేజ్ అని మిస్ చేసి ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ లో ప్రజెంట్ అయిన ఫీవర్, థ్రోట్ పెయిన్ వీటిని బేస్ చేసుకొని సింపుల్ అజిత్రోమైసిన్ పెట్టడమో లేదనంటే ఒకవేళ వామిటింగ్స్, డయేరియాతో ఒకవేళ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ లో ఐ వాంట్ టు టెల్ ఈవెన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ ఆల్సో పీపుల్ మే ప్రెజెంట్ విత్ అగైన్ డయేరియా. సో ఒక సింపుల్ జనరల్ వీక్నెస్ ఆర్ బాడీ పెయిన్స్ తో ఒక 1 week బ్యాక్ ప్రెజెంట్ అయిన కేసు అగైన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ లో డయేరియాతో ప్రెజెంట్ కావచ్చు. సో మనం ఏమనుకుంటాం, దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ అనుకుంటాం. సో వీళ్ళు ఏమంటారు, జనరల్ గా బయట జరుగుతుంది ఏంటంటే ఒక డయేరియాతో ప్రెజెంట్ అయితే ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ లో ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాము, టైఫాయిడ్ లెక్కన కొన్ని చోట్ల ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక couple of days, లేదనంటే ఒక మెట్రోజిల్లో లేదనంటే ఒక సెఫ్ట్రాక్సోన్ ఇంజెక్షన్, లైక్ దట్ దే ఆర్ గివింగ్ యాంటీబయాటిక్ ట్రీట్మెంట్ టు దట్ సిమ్టమాటిక్ ప్రెజెంటేషన్ and missing the original atypical or typical symptoms. So that's why whenever a patient comes with any of these symptoms, you have to ask him in the last 14 days whether you have these symptoms. Whatever may be the symptom at the time of presentation, you have to ask first, in the last 14 days, do you have similar symptoms? And second question is, if the presentation is only couple of symptoms, you have to ask other signs or other symptoms in the last 14 days so that you won't miss the original infection when is the first symptoms has happened in that particular patient. So అందువల్ల once again I'm telling you, మనం అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకవేళ కానీ ఏ ఫేజ్ లో ఒక పేషెంట్ ప్రెజెంట్ అయ్యాడు, ఏ సిమ్టమ్స్ తో చెప్పాడు అంటే మనం అతను అడగాల్సిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరినైనా ఏంటంటే లాస్ట్ 14 days లో మీకు ఈ సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడన్నా ఉన్నాయా, ఇదే సిమ్టమ్స్ లేదనంటే వేరే ఇతర COVID-19 వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఇవేమన్నా ఉన్నాయో కూడా మనం అడగాలి.
so that we will calculate the first day of symptoms. Ante aa rojiki any days have passed from the first symptom ani man telusukovali. So based on that only the treatment manam chart mattam maaripotundi. If the case is presenting within 3 days, one type of treatment, one type of investigation. If it is presenting on 5th day, another different treatment. On presenting on 7th day is a different treatment. So manamu ఈ డిఫరెంట్ presentations కి మనము ఈ సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు వచ్చాయని తెలుసుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్ గా మనము తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఇంకో క్లస్టర్ ఉంటుంది ఓల్డ్ పీపుల్లో. ఈ క్లస్టర్లు ఏంటంటే జస్ట్ కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది. యూజువల్ గా మనము ఓల్డ్ పీపుల్లో ఈ క్లస్టర్ లో ఏంటంటే వాళ్ళు అన్నం తినరు. దే డోంట్ హ్యావ్, దే సే దట్ నాకు తినాలని లేదు, నిన్నటి నుంచి తినాలనిపించట్లేదు అని. లేదనంటే కొద్దిగా మైల్డ్ గా స్లీపీగా ఉంటారు, కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉంటారు, లేదంటే జస్ట్ వీక్నెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యంగా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లస్టర్ ఏంటంటే ఇది ఈ క్లస్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మనము జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఎస్పెషల్లీ ఓల్డర్ 70 to 80 years వాళ్ళలో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మెయిన్ ఏంటంటే ఓల్డర్ పీపుల్లో ది ఇమ్యూన్ రియాక్షన్ అగైనెస్ట్ ది వైరస్ ఇస్ అనే లోయర్ సైడ్. సో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఆల్దో దిస్ ఫీవర్ ప్రెజెంటేషన్, టిపికల్ బాడీ పెయిన్స్ అని వాళ్ళలో ఉండవు కనుక ఈ టైప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ని మనము మిస్ చేయకూడదు. ఇది నార్మలే, ఒకప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు ఇలానే చెప్తుంటారు, అవునులే వీడికి ఉండేది నార్మలే అనే టైప్ మనం అనుకోవడానికి లేదు COVID-19 లో. అండ్ ఇంకొక అజంప్షన్ ఏంటంటే చాలా మందికి ఉన్నది ఏంటంటే అసలు ఆవిడ ఎక్కడ తిరగదండి, అందువల్ల అసలు అనుకోలేదండి అంటారు. అలా ఉండదండి. మన ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లము, దేర్ కెన్ బి సైలెంట్ క్యారియర్స్. వీ అవర్ సెల్స్ మే బి ద క్యారియర్స్. పాపం పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో ఎక్కడ తిరగపోయినా వాళ్ళకి మనము తిరగడం వల్ల అంటించుంటాం, మన నుంచే వచ్చి ఉంటుంది. మనం సైలెంట్ క్యారియర్స్ అయి ఉంటాం యాక్చువల్ గా మనకు వచ్చి కూడా వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు లాస్ట్ 10 days లో. బట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ దట్ ఓల్డ్ పర్సన్, అండ్ దట్ ఓల్డ్ పర్సన్ because of poor immunogenicity or lack of immune response against the virus, they don't present with these typical symptoms anamata. So we'll just confusion, loss of appetite, ledanante generalized fatigue ani cheptane emundule ani cheppi manamu you should not take it light, and we should take that person to the hospital and get tested. So these type of clusters should not be missed. And so these are the main things about the symptoms. And about coming to the variants, I want to talk about the variants also besides symptoms, because they have a lot of speculation, and on social media lo people are telling so many things, and very unfortunate to say that ఒక విషయం మా ప్రొఫెసర్స్ చెప్పేవాళ్ళు గుంటూరులో ఉన్నప్పుడు, the textbook is the standard material besides everything అనమాట. ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉందా అని అడిగేవారు మా ప్రొఫెసర్స్. అయితే లేదు సార్ ఆన్లైన్ లో ఉందంటే ఆన్లైన్ మ్యాటర్ ఏమైనా చెప్తే అసలు ఒప్పుకునేవాళ్ళు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకటి టెక్స్ట్ బుక్ లోకి, సార్ మనకు యాక్చువల్ గా సీనియర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఈ గ్రూప్ లో, డాక్టర్స్. మీరందరూ ఆ రోజుల్లో ఎంత టఫ్ గా చదువుంటారో ఐ కెన్ అజ్యూమ్ సార్. ఎంత టఫ్ ఉంటుందంటే మీ ప్రొఫెసర్సే ఇప్పుడు మాకు సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ మాకు టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎంత టఫ్ ఉంటుందని. ఇక్కడ ఏంటంటే వన్స్ a thing is published in a textbook, that is a tested one. Everything has been assessed pros and cons, then only it comes to the publication. Anduvalla manamu every online lo vachina every small research material batti conclusion ki ragudu. That is I want to tell. And small research material nowadays is accessible to everyone. Any social media journalist kavachu, any paper journalist evarana online lo kodite vachestundi. And based upon that, they are concluding and declaring and creating a havoc and fear among the people. So that should not be done according to me. ఇప్పుడున్న ప్రకారం అయితే మనకు ఫస్ట్ ఒరిజినల్ గా వచ్చింది వైల్డ్ వేరియంట్ ఆఫ్ సార్స్ కరోనా వైరస్ 2, ఫాలోడ్ బై మనకు వచ్చిన వేరియంట్ వచ్చి ఆల్ఫా వేరియంట్, దట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ UK, ఫాలోడ్ బై అవర్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ వేరియంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బీటా వేరియంట్. And the other one is our Indian variant that is called the Delta variant. Now inka ivi kaakunda manaku there is a Brazilian variant that is called Gamma variant. Another variant is now the recent variant is Epsilon variant. So another variant which have not been named, there's variant of concern.
And in variants, నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే there are so many variants, but in spite of so many variants, what has changed from each variant is the transmissibility. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ది వైల్డ్ వేరియంట్ నుంచి 5 folds or even 10 folds transmissibility పెరిగింది. అంటే ఇనిషియల్లీ ది వైరస్ యూస్ టు ట్రాన్స్మిట్ టు 10 persons అనుకుంటే now the virus is transmitting to even 100 persons. So each person can transmit to even 100 persons depending upon that variant. And what about the virulence? How much the virus is causing the damage to the person? The virulence also been increased from the original wild variant to the current variants. So virulence పెరగడం వల్ల death rate కూడా మనకు పెరగడం జరిగింది. So in this scenario, what about the role of vaccines? Last time I think I have discussed about vaccines in this group. What about the role of vaccines అని అంటే ది వ్యాక్సిన్ అనేటప్పటికీ మనకున్న అపోహ ఏంటంటే చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ ఒక డిసీజ్ ప్రివెన్షన్ కోసం వేస్తారని అనుకుంటారు. వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు కూడా డిసీజ్ ప్రివెన్షన్ అనేది దాని మెయిన్ టార్గెటే కాదు. వ్యాక్సిన్ ఎందుకోసం వేస్తామంటే డిసీజ్ వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ని తగ్గించడం, మిటిగేట్ చేయడం, లేదా కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా అరికట్టడం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ఎ వ్యాక్సిన్. సో డిసీజ్ వల్ల మోర్టాలిటీ కానీ మార్బిడిటీ లేకుండా చూసుకోవడమే వ్యాక్సిన్ ఒక రోల్, నాట్ అబౌట్ నాట్ కాజింగ్ ద డిసీజ్. సో ఇప్పుడున్న ఎనీ వ్యాక్సిన్, వాట్ ఫైజర్ వ్యాక్సిన్, మోడర్నా వ్యాక్సిన్, AstraZeneca కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్, ఆర్ ది జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ వ్యాక్సిన్, స్పుట్నిక్ వ్యాక్సిన్, వాట్ ఎవర్ ది వ్యాక్సిన్ దట్ హ్యావ్ బీన్ అలౌడ్ బై ది WHO ఆర్ ది కన్సర్న్డ్ అథారిటీస్, all vaccines have efficacy against సివియారిటీ ఆఫ్ ద డిసీజ్. అంటే డిసీజ్ వల్ల హాస్పిటలైజేషన్ అనేది 95% ప్రివెంట్ చేస్తుందని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వ్యాక్సిన్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్రూవ్డ్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ హౌ ఎర్లీ ద యాంటీబాడీస్ ఆర్ హౌ ఎర్లీ దట్ ప్రివెన్షన్ కెన్ అకర్ అనేది డిఫరెంట్ వ్యాక్సిన్స్ మధ్య వేరియబిలిటీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ June 14th, 2021 there has been a publication in Lancet లో పబ్లికేషన్ ప్రకారము ఈవెన్ అవర్ ఇండియన్ కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్, మన దగ్గర ఉన్న కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ కూడా ది బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఒక వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత ఏ వ్యాక్సిన్ అయితే ఏ వైరస్ కి వేసుకుంటామో ఆ వైరస్ రాకుండా అడ్డుకోవడం అనేది దాని బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. ఆ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్ మన కోవిషీల్డ్ కి ఇట్ ఈస్ 80%, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 80%. ఇఫ్ ది వ్యాక్సిన్ 2 doses కంప్లీట్ చేసి 2 weeks గ్యాప్ వస్తే, అంటే సెకండ్ డోస్ అయిపోయినా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెకండ్ డోస్ అండ్ దేర్ ఈస్ 2 weeks ఆఫ్టర్ ది సెకండ్ డోస్, ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ 34%. అంటే 100 మంది కోవిషీల్డ్ వేస్తే ఓన్లీ 34 people విల్ గెట్ దట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈవెన్ విత్ ద డెల్టా వేరియంట్. Many people doesn't know that, and everyone is commenting about the usefulness of vaccine in online forums, and many people are sending those videos to me to comment on that. That is very, very bad. People doesn't know the facts and they are commenting and creating a fear among the public, and public is not coming for vaccination because of those things. This should be definitely condemned to many forums. And ikkada ee group lo unna vallandaru chaala popular వాళ్ళ areas lo. I hope this information reaches to the public so that people will come for vaccination. So the beta variant or gamma variant, a variant aina, once 2 doses of vaccine is completed, provided there is 1 month after the second dose, the breakthrough infection is less than 20%. And you can make a note, you can even check on the online facts in the Lancet and Nature journals lo meer check chesarante these facts are clearly given. The Lancet June 14th has been published about this research. So please go through that, anyone. And in that, the breakthrough infection is only just 2 weeks after the Covishield vaccine. The breakthrough infection is 34%. If that is increased to 1 month after the second dose, the breakthrough infection is less than 20% with Covishield. Whereas with Pfizer or Moderna, it is much better. That is more than 90%. They are better even with different variants. So that is about the variants, and treatment options have been changed from the last thing. Everyone knows the steroids are the mainstay of treatment now, and besides viral phase lo kaani manam early ga gurtinchagalite case ni, leda
ఒక ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ అంటే ఒక పర్సన్ పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఆర్ క్లోజ్ పర్సన్స్ ఇన్సైడ్ ద హోమ్ ఆర్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్. And all those primary contacts, if started early, even a weak viral antiviral can work very efficiently. Like people are giving ivermectin, doxycycline, and even people are suggesting hydroxychloroquine. But these are all considered as weak antivirals. These different weak antivirals clubbed together will definitely work in early viral phase. Very early viral phase lo ati work అవుతాయి. Once fifth day tarvata these antivirals doesn't work, they don't play much role in decreasing the viral load, because by that time already the virus multiplication will be in crores, so it doesn't change the scenario by fifth day. So if taken very early, the ivermectin, doxycycline are still good to say, and the supportive treatment is still there. And some people may say that what is the use of జింకోవిట్ అనే టాబ్లెట్ బాగా వాడేస్తున్నాం, మనం వైటమిన్ సి వాడేస్తున్నాం. మనం అంతా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇండియన్ సినారియాలో ఇవన్నీ ఎందుకు పెడుతున్నామంటే, డాక్టర్స్ అందరూ చాలా రాస్తుంటాము ఇక్కడ. ఐ థింక్ చాలా మంది సీనియర్స్ ఉన్నారు. మనం ఇన్ని మల్టీ విటమిన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు రాస్తామంటే, వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద పేషెంట్ ఈస్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ విటమిన్స్. బికాస్ మనము మన ఇండియన్ సినారియాలో వీ డోంట్ ఈట్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. Either we eat one type of food, we don't take fruits in between the meals, and most of the people are from the poor socio-economic condition. That's why we are writing all these things in the beginning itself. And moreover, any viral infection will kill the cells. Along with that, it depletes the nutrients. That's why we will boost with the nutrients in infection. Whereas in foreign countries, because of everything is fortified there. Akkada rice lo kuda fortified vitamins untayi. వాట్ ఎవర్ ఈటింగ్ దేర్ సీరియల్స్, వాళ్ళ ఫుడ్ అన్నిట్లో కూడా ఫార్టిఫైడ్ వైటమిన్స్ ఉంటాయి. అందువల్ల అక్కడ సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ స్టే హోమ్ అంటారు అక్కడ. వాళ్ళకైతే ఏం అవసరం లేదు. వేరేస్ ఇన్ ఇండియన్ సినారియో మనకంత ఉండదు కనుక మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అది దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ న్యూ యాంటీవైరల్స్ లైక్ మనకు రెమ్డెసివిర్ అప్పటికి వచ్చింది. రెమ్డెసివిర్ రోల్ గురించి చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి, బట్ స్టిల్ ఇట్ హోల్డ్స్ గుడ్ వెన్ గివెన్ ఎర్లియర్. And other thing, new treatment what we are seeing is nowadays the antibody cocktail, and this antibody cocktail is definitely promising in our patients. We have seen so many patients here where we are giving antibody cocktails, and by 48 hours or in 4 days, many people are becoming RT-PCR negative after that antibody cocktail. And till now we didn't notice any reaction for that cocktail regime, antibody cocktail regime also. And although it is very costly, and 60,000 oka patient ki kharchu avutundi, and that is another problem. But otherwise it is also working very good. But even that also, that has to be given in early phase. So before the onset of hypoxia manam dani ivalsam. Hypoxia ante lack of oxygen, that is the inflammatory phase lo patient land of mundu manam ivalannamata dani. సో మాక్సిమం 7 days లోపల యాంటీబాడీ కాక్టైల్ అయితే మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఉపయోగం ఉండదు. సేమ్ థింగ్ హోల్డ్స్ గుడ్ ఫర్ రెమ్డెసివిర్ కూడా అంతే. యూజువల్లీ దట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ఇన్ లెస్ దెన్ 7 days. Once hypoxia inflammatory phase occurs, there is no role of actually remdesivir in that case. I think I have covered symptoms and variants and treatment regimens. And Sar has asked me to touch upon the third wave also. And manaku wave anedi actually ga entante manamu ippudu India lo last variant anta maximum nadichindi delta variant, whereas in UK the variant is alpha variant. By the completion of alpha variant వాళ్ళు అక్కడ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు they have completed 40% of vaccination in UK by the end of the alpha variant wave. Now they are seeing a group of cases, especially the crop of cases with delta variant. Every day they are getting 3,000 plus cases with delta variant. So that is their wave. Now that is their third wave. And India already delta variant, alpha variant vachi vellipoyindi. If a new variant comes again, we may see a crop of cases. But by that time, if you could vaccinate more than 50% of the population in India, manaku anta strong wave raakapovachu. So, and even the death rate also doesn't change much. Only thing is that when compared to the wild virus,
the alpha variant is little virulent and more transmissible. When compared to alpha, delta is more powerful. If a new variant that is been circulating nowadays, akkadakada manaki clusters of cases akkadakada vastunayi. If that new variant becomes again epidemic ga spread ayindante, that becomes a third wave. But doesn't guarantee that third wave affects only one group of people or one type of comorbid people. So every variant power perige kundiki not only affects the older people, it also affects the younger people. That is the example of the delta wave. Delta wave lo older people affect ayyaru, and the younger people also more hospitalization jarigindi. And many I have seen in the COVID care center as young as a 22-year-old male or a 16-year-old male currently on oxygen therapies. So that is the virulence of the wave. Again, if the variant becomes more virulent, as young as a 12-year child may also land in more 12 years young or teenage children will land in hospital with oxygen. That could be the possible wave. But this is all hypothetical thing. We don't know whether this variant will definitely grow in pandemic proportions or just subside after some time, or a small wave can occur and go. So this is just hypothetical, but government is preparing for that third wave. That is expecting a larger third wave. That's why they are preparing everything from the experience of the second wave. That is how the scenario is. And if the children lo vaste, and if the variant becomes more powerful, children are definitely going to be affected along with the older people. Older people to part children affect avtaru, and older people death ekku unde chances untundi if the death the variant is more powerful from what we are seeing now. Ante older people lo ekku death unte children lo hospitalization perugutundi gaani death aithe perugutundani man evaru cheppatledu. అనవసరంగా ఎక్కువ భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. చిల్డ్రన్ లో హాస్పిటలైజేషన్ జరగచ్చు, బట్ డెత్ అనేది డజంట్ బికమ్ అనే పాండమిక్ ప్రపోర్షన్స్ అని అందరూ అజ్యూమ్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ అడల్ట్స్ లో లాగానే వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ అడల్ట్స్ ఈస్ ఇన్ హైపర్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ దెర్ ఇస్ ఎ మల్టీ ఆర్గన్ డ్యామేజ్. వీఆర్ సీయింగ్ దట్ MOTS is what is seen in adults. It is same thing that is going to seen in children, that is multi system inflammatory syndrome in children is nothing but that MIS-C. That is going to happen in children. అంటే ఎంత వైరులెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ విధంగా ఇన్ఫ్లమేషన్ బాడీలో ఎక్కువ అయిపోయి ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ లంగ్ నుంచి హోల్ బాడీకి బ్లడ్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యి డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ మల్టీ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిండ్రోమ్. సో మోర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫ్లమేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ దట్ మిస్సీ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఎంటిటీ కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ వాట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ అడల్ట్స్, ఇన్ ద చిల్డ్రన్ ఆ విధంగా కనబడుతుంది. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ద ప్రెజెంటేషన్. In adults, the inflammatory presentation will be more on a hypoxic type of presentation, whereas in children, the early presentation is not hypoxic because they are more agile. The body is more agilistic and the organs are everything are more better functioning. అందువల్ల hypoxia అనేది కొద్దిగా లేట్ గా వస్తుంది చిల్డ్రన్ కి. వాళ్ళకి ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయంటే మిస్సీలో దే హ్యావ్ సింపుల్ ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్, ఇట్లాంటివి ప్రెజెంటేషన్ వాళ్ళకి ఏటిపికల్ ప్రెజెంటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది రాదర్ దెన్ హైపాక్సియా. సో ఈవెన్ ఆ స్టేజ్ లోనే వాళ్ళు గుర్తించడం జరిగితే వాళ్ళ మల్టీ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ జరిగే లోపల మనం ప్రివెంట్ చేసి సింపుల్ స్టెరాయిడ్ తో వాళ్ళని మోర్ డ్యామేజ్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఐ విల్ టేక్ క్వశ్చన్స్ from the people attending this Zoom conference. Thank you. Thank you very much, Dr. Amarnath Reddy garu. Now Dr. Abhiraju will continue, and at the end you can